Yes, sir. Very happy evening to all. My dear lovable students, after our G1 examination, we are moving into the group 2. In that, the decider, that is costing. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காஸ்டிங்ல marginal costing is one of the most important topic. We will with less number of time நம்ம வந்து marginal costing ரொம்ப குவிக்கா ரிவைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். சார் மார்ஜினல் காஸ்டிங்னாலே இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சார். பேசிக்கலி மார்ஜினல் காஸ்டிங் இஸ் அ 5-step approach. Every organization will be having sales. Sales is the major source of income. அந்த சேல்ஸ் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா காஸ்ட்டை இன்கர் பண்ணி ஆகணும். நம்ம +2ல படிச்ச மாதிரி தான் சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட். தட் காஸ்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கு, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்கு. சார் சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும்னா அது வேரியபிள் காஸ்ட். சேல்ஸ் மாறினாலும் சரி, தட் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி, டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி, நான் காஸ்ட் மாற மாட்டேன்னா தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஸோ வாட் திஸ் சாப்டர் இஸ் சேயிங் தட் இந்த சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ங்கிறத இந்த காஸ்ட்டை நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட காஸ்டையும் வால்யூம் ஆஃப் உங்களோட இதையும் ப்ராஃபிட்டையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி சொல்லுவோம்னா சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணுங்க, நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இந்த கால்குலேட்டர் விற்கிற ஆளா இருக்கேன்னு வச்சுங்க. ஒரு கால்குலேட்டர் நான் 300 rupeesக்கு விற்கிறேன்னா இந்த கால்குலேட்டரை மேனுஃபேக்சர் பண்ண 2 டைப் ஆஃப் காஸ்ட் நான் இன்கர் பண்ணுவேன். ஒன்று வேரியபிள் காஸ்ட், இன்னொன்று ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இப்போ ரெண்ட் நான் பே பண்றேன் ஃபேக்டரிக்கு, அதுக்கும் இந்த கால்குலேட்டருக்கும் டைரக்டா சம்பந்தம் இல்லை. ஆனா டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், திஸ் வில் பி த என்ன காஸ்ட்? பிரைம் காஸ்ட். அட் வேரியபிள் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் இருக்கும், வேரியபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் இருக்கும், வேரியபிள் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் இருக்கும். எல்லா வேரியபிள் காஸ்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட். அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 180 rupees உங்களோட டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்னா ஐ கேன் சே தட் பை செல்லிங் ஒன் கால்குலேட்டர் வி வில் பி கெட்டிங் 120 rupees. 120 ரூபாய் ஒரு கால்குலேட்டர் வித்தா கிடைக்கும் எனக்கு. தென் I will be multiplied with the total number of calculators what I sold. The answer is called as total contribution. மொத்தமா calculator வித்து எனக்கு வந்த contribution என்னவோ அததான் நான் total contribution. From that total contribution you can reduce the total fixed cost, you will get the profit. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, I am having a factory. அந்த ஃபேக்டரியில எனக்கு சார் டோட்டல் 50,000 கால்குலேட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அட் பிரசன்ட் நம்ம 40,000 கால்குலேட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் என்ன சொல்றாருன்னா 41,000 கால்குலேட்டர் நெக்ஸ்ட் இயரோ நாளையில இருந்தோ அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் இருந்தோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்ட்ரா 1000 கால்குலேட்டரா? இந்த எக்ஸ்ட்ரா 1000 கால்குலேட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டரி ரெண்ட் பே பண்ணணுமா வேண்டாமா? வேண்டாம். எக்ஸ்ட்ரா டெப்ரிசியேஷன் ஆன் த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வேணுமா வேண்டாமா? வேண்டாம். எக்ஸ்ட்ரா இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் வேணுமா வேண்டாமா? வேண்டாம். தட் மீன்ஸ் தீஸ் காஸ்ட் ஆர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் விச் ஆர் irrelevant காஸ்ட். கரெக்டா? In order to manufacture extra one calculator நான் வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும் இன்கர் பண்ணா போதும். That is called as marginal costing. மார்ஜினல்னா அடிஷனல். ஒரு யூனிட் அடிஷனலா மேனுஃபேக்சர் பண்ண எவ்வளோ ருபீஸ் எனக்கு காஸ்ட் வரும் நான் செக் பண்றது தான் மார்ஜினல் காஸ்டிங். அதனால தான் சேல்ஸ் நான் கால்குலேட்டர் விற்க போறேன். அந்த சேல்ஸ் ஒரு யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா சேல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண எக்ஸ்ட்ராவா எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருங்கிறது தான் வேரியபிள் காஸ்ட். ஐ வில் பி கெட்டிங் வாட்? கான்ட்ரிபியூஷன். Sir, multiplied by number of calculators which I sold, I will be getting the total contribution. From the total contribution, if I reduce the total fixed cost, I will be getting the total profit. That's what the income statement analysis is all about. Okay, sir. அப்படின்னா sales minus variable cost தான் contribution. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு கால்குலேட்டர் எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு விற்க போறோம்? 300. What is the variable cost? 180. Then what is the contribution?
120 is the contribution. ஏன் சார் அதை நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் கூப்பிடுறோம்னா it will contribute for the recovery of the fixed cost. That way it is called as contribution. அப்போ what is the selling price, man? 300 is the selling price. Sir, sales minus variable cost contribution na contribution per unit ayum variable cost ayum add panna selling price per unit vandruma. What is the contribution per unit? 120. What is the variable cost? 180. So 120 plus 180 is equal to 300. Okay, it's fine. Next one. Sir, variable cost எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? As we all know that sales minus variable cost தான் contribution. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது variable cost. Total sales இருந்து contribution minus பண்ணா உங்களுக்கு variable cost வந்துருமா? Come on, fill. What is the selling price? 300. What is the contribution? 120. அப்ப 300 120 போச்சுனா 180 is the variable cost per unit. Sir, எனக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே contribution per unit. Contribution means sales minus variable cost. What is the sales? 300. What is the variable cost? 180. So 300 180 போச்சுனா 120 is the contribution. Sir, எனக்கு total contribution கிடைக்கணும்னா total number of calculators, total number of into contribution per unit. Tell me, what is the total number of calculators you are going to sell? 1000 into 120 comes to 1,20,000 is the total contribution. From the total contribution, reduce the total fixed cost, you will get the profit or loss. Right, sir? We will have a very quick recall of all the formulas of the marginal costing. நீங்களும் participate பண்ணணுமே என் கூடயே. My dear lovable students, sir, sales minus variable cost contribution. Fine, sir. சொல்லுங்க sir. Sales minus variable cost contribution. Sales minus variable cost contribution. What is the selling price per unit? 300. What is the variable cost? 180. What is the contribution? 120. Super, sir. Abdina sales na contribution plus variable cost, which is 120 plus 180 potena, you will be getting 300. That's it. Sir, variable cost calculate pananuna. I want to calculate the variable cost. From the sales, if you reduce contribution, which is 300 minus 120, you will be getting the variable cost, which is 180. Am I right, sir? Sir, contribution calculate panuna. 300 minus 180, which is sales minus variable cost, you will be getting 120. That's it, my dear lovable students. The second step analysis. Sir, sales minus variable cost contribution. Sales contribution variable cost pochana. Sir, from the into number of units potena, you will get the total contribution. From the total contribution, we have to reduce the total fixed cost. You will get the profit. Are you all really with me? Sir, contribution na enna sir? Fixed cost plus profit, sir. Basically, sir, இத ரெண்டையும் ஆட் பண்ணேனா ஏன்னா from total contribution நம்ம total fixed cost minus பண்ணுவோம் because contribution is contributing for the recovery of the fixed cost. நான் fixed cost எப்படி recover பண்ணுவேன்னா பொருளை வித்தாதான் என்னால contribution வரும், அதை வச்சு தான் நான் fixed cost recover பண்ணி ஆகணும், ரைட்டா? அப்போ fixed cost plus profit தான் என்னது? Contribution. My dear lovable students, எனக்கு fixed cost கண்டுபிடிக்கணும்னா contributionல இருந்து profit minus பண்ணேனா you will get the fixed cost. Are you all really with me? Sir, contribution minus profit is the fixed cost. Sir, எனக்கு profit கண்டுபிடிக்கணும்னா sir contributionல இருந்து sir fixed cost minus பண்ணா I will be getting the profit. That means this is the income statement. இங்க பாருங்க, sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. Sir, what is the selling price of calculator? 300. What is the variable cost? 180. What is the contribution? 120 per calculator. How many calculator? 1000 calculators. So can I say that 1,20,000 is my total contribution? From the total contribution, we have to incur the total fixed cost. Assume that the total fixed cost is 80,000. Are you all really with me? So 1,20,000 rupees, if you reduce 80,000, 40,000 rupees is the profit. Are you all really with me? This can be bifurcated into two categories, my dear lovable students. Sales minus variable cost contribution, contribution minus fixed cost profit. Because இதை நீங்க per unit express பண்ணலாம், அதை நீங்க total express பண்ணலாம், if need per unit கூட express பண்ணலாம், ரைட்டா? So I am proceeding to the next one, man. So variable cost plus fixed cost தான் என்ன cost? Total cost. In this we are having variable cost இருக்கு, fixed cost இருக்கு. Variable cost ஐயும் fixed cost ஐயும் add பண்ணீங்கன்னா total cost வரும், ரைட்டா? In case examல total cost கேட்டா என்ன plus என்ன add பண்ணுங்க? Variable cost plus fixed cost, ரைட்டா? Sir, நீங்க variable cost தான் கண்டுபிடிக்கணும்னா total cost குள்ள யாரும் இருக்கா? Variable sir இருக்கா, fixed cost இருக்கா? அப்ப total costல இருந்து fixed cost மைனஸ் பண்ணா சார் உங்களுக்கு fixed cost தான் வேணும்னா total costல இருந்து variable cost மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா fixed cost வந்துரும், ரைட்டா?
சார் ஜென்ரலி நம்ம பிளஸ் டூல என்ன படிச்சிருக்கோம்னா சேல்ஸ்ல இருந்து டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணியாச்சுன்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்துருமா? அப்ப எனக்கு சேல்ஸ் வேணும்னா டோட்டல் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் போட்டா சேல்ஸ் வந்துருமா? எனக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வேணும்னா சேல்ஸ்ல இருந்து டோட்டல் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணேன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்துருமா? எனக்கு டோட்டல் ப்ராஃபிட் வேணும்னா சேல்ஸ்ல இருந்து டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணேன்னா total profit vandrum. What this chapter is saying that we are going to do analysis, my dear lovable students. Every company will be having sales. Sir, there is a level of sales at which there is no profit, no loss. That is called as break-even point. At the break-even point, and the company ki profit urkadu, loss urkadu. Are you all really with me? Over and above that point is called as margin of safety. At the margin of safety, my dear lovable students, company ki variable cost mattumda irukum. At the margin of safety, company ki fixed cost irukave irukadu. Are you all really with me? That means ஒரு கம்பெனியோட total salesங்கிறது break even sales plus margin of safety யா? சார் எப்பவுமே பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் அச்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓவர் அண்ட் அபவ் த பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் தான் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டோட்டல் சேல்ஸ். am I right சார்? சார் அப்போ ஒரு கம்பெனியோட டோட்டல் சேல்ஸ் இந்த சாப்டர் எப்படி பார்க்க சொல்றாங்கன்னா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் பிளஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. பிரேக் ஈவன் ஆவாம மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு போவாது. அறிவாளர் வித் மீ. இப்போ பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி மைனஸ் பண்ணேன்னா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வந்துடும். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் மைனஸ் பண்ணேனா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வரும். ரைட் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்பதான் நான் சொன்னேன் we are selling calculator. ரைட் சார். what is the fixed cost of the company as per our example? 80,000 rupees is the fixed cost. Sir, I want to tally the fixed cost. I want to recover the fixed cost by selling X number of calculator. ஏதோ ஒரு நம்பர் ஆஃப் கால்குலேட்டர் நான் விற்பேன். அந்த நம்பர் ஆஃப் கால்குலேட்டர்ல எனக்கு ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது, லாஸும் இருக்காது. யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் கால்குலேட்டர்? 300. What is the variable cost of one calculator? 180. 300 minus 180 na 120 is the contribution. That means if I sell one calculator, எனக்கு ஒரு கால்குலேட்டர் என்ன சொல்லும்னா இந்தாப்பா உன்னோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ரெக்கவர் பண்றதுக்காக 120 rupees வெச்சுக்கோ. Are you all really with me? அப்படினா break even point is a point at which no profit no loss. அந்த ப்ராஃபிட் அந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது, லாஸும் இருக்காது. சார் அப்படின்னா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்சர் காஸ்ட்னா ப்ராஃபிட்டா? உனக்கு ப்ராஃபிட்டும் இல்லை லாஸும் இல்லைனா கான்ட்ரிபியூஷன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் காஸ்டா இருக்கணும். கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். சார் கான்ட்ரிபியூஷனை விட அதிகமோ கம்மியோ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஆச்சு, இல்ல பிக்சட் காஸ்ட் ரெக்கவர் பண்ற அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைனா சார் எனக்கு இங்க ப்ராஃபிட் வரலாம் இல்ல லாஸ் வரலாம், எதுவுமே வர கூடாது. தட் மீன்ஸ் அட் டு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் my contribution should be able to recover the fixed cost. That means at the break even point my intention is to recover the what cost? Fixed cost. That's why fixed cost divided by CPU. That means at the break even point my contribution will be exactly equal to the fixed cost. Correct? அப்ப நான் break even point கண்டுபிடிக்கணுமா? What is my fixed cost? 80,000 divided by what is the cost contribution per unit? 120. Take your calculator. 80,000 divided by 120 na 666.67 units is the break even units. That means if the company is able to sell 666.67 units, they will reach the break even point. Am I right, sir? அப்படின்னா my dear lovable students, sir, this is the magic table. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. Am I right, sir? இப்போ sales, sir, you are having two types of sales. Number one, break even sales. Number two, margin of safety. Number three, total sales. Am I right, sir? இப்போதான் உனக்கு புரிஞ்சிச்சு 666.67 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸா இருக்கும். டேக் யுவர் கால்குலேட்டர் மேன். அப்படியே கால்குலேட்டர்ல 666.66666 வச்சுக்கோ. வாட் இஸ் த செல்லிங் பிரைஸ் பர் கால்குலேட்டர்? 300. தட் மீன்ஸ் யுவர் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஹவு மச் லேக்? Sir, 2 lakhs. That means, my dear lovable students, you are going to sell 666.67 units at the rate of 300 per unit. Am I right with my calculation?
My dear lovable students, over and above the break-even point, N of safety, margin of safety. That means, what is the total number of units you are selling? 1000. 1000 minus 666.67, correct? That means 333.33 units are the margin of safety. That means this into 333.33 into what is the selling price per unit? 300. That means 1 lakh rupees is the margin of safety. Nothing. How many calculator you are selling? 1000 calculator. Or calculator rate evlo? 300. So 1000 into 300, 3 lakh, which is nothing but 2 lakh plus 1 lakh comes to 3 lakh. That's why total sales is equal to break-even sales plus margin of safety. Sir, less variable cost. We can assume that we know what is the variable cost per unit, 180 per unit. So how many number of break-even units? 666.66666666 into 180 comes to 1,20,000 rupees is the variable cost for the break-even. Are you all really with me? My dear lovable students, here also 333.333333 into 180 comes to 60,000 rupees is the variable cost for the MOS sales. So 1,20,000 plus 60 comes to 1,80,000. Come on, man. 3 lakhs no 1,80,000 pochna. 1,20,000 rupees is the total contribution. Idile 2 lakh minus 1,20,000, 80,000. 1 lakh minus 60, 40,000. What is your fixed cost? That means at your break-even point, no profit, no loss. Are you all really with me? Whereas, since the entire fixed cost has been absorbed at the break-even point, at your margin of safety, namak ennave irukaduna, fixed cost irukadu, sir, entire sir contribution will be equal to profit. And from 1,20,000, if you reduce 80,000, remaining 40,000 will be the profit. Are you all really with me? Abdina, the takeaway from this discussion is sales minus variable cost contribution. Sales is 300, 180 rupees is the variable cost, 120 rupees is the contribution. Point number 1. Sir, at break-even point, no profit, no loss. Namak profit irukadu, loss irukadu. That means at break-even point, I will be having a contribution. By that contribution, I will be exactly equal to recover my fixed cost. என்னோட fixed cost அப்படியே recover பண்ண முடியும். அப்போ break-even point நம்ம ரெண்டு விதத்துல calculate பண்ணலாம். சில கம்பெனி break-even point யூனிட்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. சில கம்பெனி break-even point வேல்யூல சொல்லுவாங்க. யூனிட்ஸ்ல சொல்லணும்னா break-even point is the point at which no profit, no loss. அப்படி no profit, no loss வரனா 100% யாரை recover பண்ணணும்? அப்ப fixed cost divided by CPU. ஏன்னா நீ contribution per unit போட்டேனா you will get the number of units. Are you all really with me? Sir, in value கிடைக்கணும்னா fixed cost divided by PVR, profit volume ratio. என்ன sir profit volume ratio? Sales minus variable cost contribution 300 rupees sales and variable cost 180. So 300 minus 180, 120 rupees is the contribution. In the sales la evlo percentage contribution தான் profit volume ratio. So PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100, which is 120 divided by 300 into 100 comes to 40% is the profit volume ratio. அப்படின்னா ஒரு கால்குலேட்டர் வித்தாலும் 60% அந்த கால்குலேட்டருக்கே செலவு போயிடுது. ரிமைனிங் 40% வச்சுதான் நான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்? 80,000 rupees is the fixed cost. What is the CPU? 120 rupees is the CPU. So 80,000 divided by 120 comes to 666.67 units is the BEP units. My dear lovable students, what is the fixed cost? 80,000 is the fixed cost. What is the PV ratio? 40% is the PV ratio. 2 lakh rupees is the break-even sales. இப்படியும் calculate பண்ணலாம். Or rather, I understood that 666.6667 units is the break-even units into selling price of 300. That also will give an amount of
2 lakhs. That's what they are talking about. Sir, ஒரு கம்பெனியோட total sales இந்த சாப்டர் எப்படி அனலைஸ் பண்ண சொல்றாங்கன்னா break even sales plus margin of safety is equal to total sales. Break even sales na that is a level of sales at which no profit no loss. அப்ப total sales கண்டுபிடிக்க சொன்னா break even sales plus margin of safety. Am I right, sir? இதே இது break even sales கண்டுபிடிக்க சொன்னா total sales minus margin of safety. Margin of safety calculate பண்ண சொன்னா total sales minus break even sales. அந்த break even point நீங்க யூனிட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், வேல்யூல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், டோட்டல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். எப்படி சார் யூனிட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது? Because break even point is a point at which no profit no loss. அப்படி வரணும்னா sales minus variable cost, contribution minus fixed cost profit contribution should be equal to fixed cost. That means at that level, I should be able to recover my fixed cost by selling X number of units. And the X number of units என்னங்கிறது தான் contribution. Sir, break even point. Am I right, sir? So break even point is equal to fixed cost divided by CPU. Sir, எப்படி சார் வேல்யூல கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? Fixed cost divided by PVR. எப்பவுமே யூனிட்ஸ்ல வேணும்னா டிவைடட் பை சிபியூ, எப்பவுமே வேல்யூல வேணும்னா பிவிஆர். அறிவல் வித் மீ. இதே இது டோட்டல் சார், டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி போச்சுனா break even sales. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல what is the total? நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல total is 3 lakh. From 3 lakh 1 lakh rupees போச்சுனா 3 lakh minus 1 lakh is equal to 2 lakh. That 2 lakh is the break even sales or break even units. What is the break even units, my dear lovable students? 666.67 units into 300 rupees will also give you the break-even point. I believe that you would have able to quickly revise that break-even formulas. I am coming to the margin of safety formulas. My dear lovable students, sir, margin of safety is over and above the break-even point. அப்படினா margin of safety ல fixed cost in ஒரு concept margin of safety ல only variable costing concept மட்டும் தான் இருக்கு. Are you all really with me? Look at this magic table, then you will be able to appreciate or understand. இங்க break even point லயே 100% of the fixed cost absorb ஆயிச்சா? My dear lovable students, அதனால இங்க margin of safety ல fixed costing concept கிடையாது. Sir, there is a slogan that at break even point contribution will be equal to fixed cost. இங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க. Contribution will be equal to fixed cost. எதுல? break even point. At margin of safety, sir, contribution will be equal to profit. ஏன்னா அங்க fixed cost ஒன்னு இல்ல, sir, will be equal to profit. Let me ask you a question. What is the profit in the margin of safety? 40,000. That will be the exact profit of the company as a whole. Because profit யார் மட்டும் தான் contribute பண்ணுவா? margin of safety மட்டும் தான் contribute பண்ணுவாங்க. Are you all really with me? அப்ப இனிமே நீங்க sir, break even point na fixed cost, margin of safety na profit. ஏன்னா break even point ஓட இன்டென்ஷன் என்னன்னா எப்படியாவது fixed cost 100% ரெக்கவர் பண்ணிரணும், ரைட்டா? margin of safety will generate profit for the company. break even point will never generate profit for the company because it is a point at which no profit no loss. அப்போ sir, break even point na no profit no loss. What is the keyword? Fixed cost. Because it is a level of sales at which no profit no loss. Whereas margin of safety, my dear lovable students, is linked to profit. Is linked to. That means this 40,000 rupees profit will be contributed only by yaru? Margin of safety. Because no profit will be contributed by the break-even sales. Are you all really with me? அதனால உனக்கு margin of safety units வேணும்னா profit divided by CPU. What is the profit of our company? 40,000 rupees. This 40,000 rupees, what is the CPU? 120. So take your calculator. 40,000 divided by 120 na 333.33 units are the margin of safety units. Right, sir? Sir, எனக்கு வந்து வேல்யூல வேணும் சார். Again profit. What is the profit? 40,000 divided by what is the PVR? 40%. So 40,000 divided by 40% means 1 lakh is the margin of safety. Are you able to appreciate in value? Sir, total வேணும் சார். Total sales. What is company's total sale? 3 lakh. 3 lakh ல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணு? break even sale மைனஸ் பண்ணு. What is the break even sale? 2 lakhs. அப்ப 3 lakhs னு 2 lakhs போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 lakh is the margin of safety. இல்லனா margin of safety units, which is 333.33 units into selling price per unit is 300. That's what company's unit is all about. Are you all really with me? Coming to the profit volume ratio, man. So can we summarize like this? இப்படி summarize பண்ணலாம். Company sales can be classified into two category. Break even sales, margin of safety. Break even sales plus margin of safety சேர்ந்தது தான் total sales, right?
My dear lovable students, so total sales I am bifurcating into two categories. Number one, break-even sales, and number two, margin of safety. Break-even sales can be expressed either in units or break-even sales either expressed in value. Sir, margin of safety I can express in unit or margin of safety I can express in value. Break-even sales is a level of sales at which no profit, no loss. That means I have to sell X number of unit. That X number of unit will contribute contribution to me. With that contribution, I should be able to meet my fixed cost. Are you already with me? Appa break-even point nale, and the point contribution will be equal to fixed cost. Am I right? So fixed cost divided by CPU is the break-even sales. Are you already with me? Fixed cost divided by PVR is the break-even point in value. My dear lovable students, margin of safety. With regard to margin of safety, sir, break-even point will not contribute profit to the company. Only margin of safety will contribute profit to the company. Am I right, sir? So if you want margin of safety in units, my dear lovable students, profit divided by CPU. Let me ask you a question, very simple question. Sir, total profit, sir, sorry, total sales value. Let's take like this. Total sales value divided by number of units. What you will get? Selling price per unit you will get. Am I right, sir? The same way, sir, at the margin of safety, our total profit will be equal to contribution. Am I right, sir? So if you are taking total contribution, which is nothing but, sir, total contribution in value, sorry, here I'm writing, sir, profit divided by CPU. What is profit? Profit is equal to total contribution. Total contribution divided by contribution per unit. You will get the number of units. Are you all really with me? That's what the formula is all about. That is nothing but, man, sir, profit divided by CPU. My dear lovable students, I want the margin of safety in value. You just go here, man. Sir, this is what the profit I am having, 40%. If this is this much percentage, then what will be the sale percentage? That's what my discussion is all about. Am I right? Apdina, onnumela raja, profit divided by PVR. By that, you can calculate the margin of break-even and margin of safety. Coming to the profit volume ratio, easy. Sales minus variable cost is contribution. What is sales? 300. That means one calculator can be sold for 300. One calculator manufacture panna one unit kevlo 180. Appa 300 and 180 pochna 120 is a contribution. That means one calculator with 120 rupees contribution. That means in the 300 rupees randa pirikalama one 180 nu sollalam 120 nu sollalam. Right? Sir, in the 300 la 120 evlo அதுதான் profit volume ratio, which is 120 divided by 300 into 100 comes to எவ்வளோ percentage? 40% is the PVR. அப்ப sales எப்பவுமே 100% இருக்குமா? அப்ப contribution 40% na variable cost 60%. ஏன்னா சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் போனா தான் கான்ட்ரிபியூஷன் வரும். am I right? அப்ப 100% இருந்து 60% மைனஸ் பண்ணா அப்பவும் உனக்கு 40% வரும். am I right? My dear lovable students, sir, next discussion is cross formulas. என்ன ஃபார்முலா? இங்க பாருங்க ராஜா, சார் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் நீங்க யூனிட்ஸ்லயும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், வேல்யூலயும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னா மைண்ட்ல யார் வரணும்? பிக்சட் காஸ்ட். Fixed cost divided by CPU. அப்ப பாருங்க, break even point in units is equal to fixed cost divided by CPU. இந்த formula is called as original formula. இதுதான் original formula. ஏன்னா original formulaல நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். ரைட்டா? My dear lovable students, இப்ப இந்த formulaல variable 1 இருக்கு, variable 2 இருக்கு, variable 3 இருக்கு. ரைட்டா? ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு வேரியபிள் நம்பர் 1 கண்டுபிடிக்கிறோம். எக்ஸாம்ல இல்ல மேக்ஸ்ல இன்னும் ரெண்டு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க தான் வாய்ப்பு இருக்கு. Are you all with me? அப்போ if the original formula break even units is equal to fixed cost divided by CPU னா நமக்கு இன்னும் ரெண்டு விஷயம் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்னு fixed cost இந்த ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம், CPU இந்த ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். ரைட்டா? நீங்க சொல்லுங்க சார், fixed cost இங்க பாருங்க, இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா மேக்ஸ்ல இத டிவைடட் பை 1 ன்னு நினைச்சுங்க. Are you all with me? இப்போ ஜாலியா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. that is break even point in units into CPU will give you the fixed cost. ஒரு செகண்ட் லாஜிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க. நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல பிரேக் ஈவன் யூனிட்ஸ் 666.66 யூனிட்ஸ். am I right? ஒரு யூனிட் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? 120. So take your calculator. 666.66 into 120 comes to
80,000 rupees. Actually, இதுதான் total contribution. At any one point, break even point, total contribution will be equal to fixed cost. அப்ப நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது? fixed cost. Actually, நான் fixed cost calculate பண்ணல, contribution தான் calculate பண்றேன். ஆனா at break even point, contribution will be equal to fixed cost. Are you all really with me? இப்ப CPU, my dear lovable students, contribution per unit calculate பண்ணணும்னு வெச்சுக்கோ. சார் எனக்கு calculate பண்ண வேண்டியது இது சார். ஹலோ சார். அப்படின்னா இப்ப நான் cross multiply பண்ணேன்னா சார் break even units into CPU இத ரெண்டையும் cross multiply பண்றேன் is equal to fixed cost. Am I right? அப்ப எனக்கு தேவை எது? CPU. CPU is equal to fixed cost divided by break even point in units. Are you all really with me? ஒன்னும் இல்ல ராஜா சார், நான் ஒண்ணு கேக்குறேன், எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது CPU-ஆ? at என்ன even point, break even point, dash is equal to dash, total contribution is equal to total fixed cost, ரைட்டா? அப்ப நான் இங்க fixed cost எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான், total contribution எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான். சார் total contribution divided by break even units னு போட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா contribution per unit கிடைக்கும். Are you able to appreciate, sir? That's what called as cross formulas. இப்போ நான் ஒரு cross formula உங்களுக்கு explain பண்ணிட்டேன். இப்போ அடுத்த cross formula போலாம், which is nothing but man. Sir, break even point in value. Break even point in value is equal to fixed cost divided by PVR. Unitsல கிடைக்கணும்னா CPU வச்சு டிவைட் பண்ணு, வேல்யூல கிடைக்கணும்னா PVR வச்சு டிவைட் பண்ணு, ரைட்டா? சரி, இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஃபார்முலா. This is cross formula number 2, ரைட்டா? இதை வச்சு எக்ஸாம்ல என்னென்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா either fixed cost கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க, PVR கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க, ரைட் சார்? இப்போ நீ வந்து ஐயோ சார் மேக்ஸ்ல நான் ரொம்ப வீக்னா என்ன மாதிரினா டிவைடட் பை 1 னு போட்டுக்கோ. Are you all ready with me? அப்போ நான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது என்னது? fixed cost, which is 1 into fixed cost, ரைட்டா? சார் break even point in value, basically break even sales into profit volume ratio. Are you all ready with me? இதே உனக்கு profit volume ratio வேணும்னா cross multiply பண்ணிக்கோ. break even sales into profit volume ratio is equal to fixed cost. சார் நமக்கு என்ன சார் வேணும்? ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ வேணும் சார். ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் இன்டு 100. நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன், எல்லாருமே அக்கவுண்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து கிங். அக்கவுண்ட்ஸ்ல நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சேல்ஸ்ல இருந்து சார் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் போனா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டா? சேல்ஸ்ல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் போனா கிராஸ் ப்ராஃபிட். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், if 100 rupees is the sale, 70 rupees is the cost of goods sold, 30 rupees is the gross profit. Am I right? So gross profit is equal to, gross profit ratio is equal to GP divided by sales into 100. 30 ரூபாய் எனக்கு GP, 100 ரூபாய் எனக்கு சேல்ஸ்னா we will say that 30%. Am I right? So என்னோட ஒரு டவுட், நீ வந்து சேல்ஸ் எடுத்துக்கோ, சேல்ஸ்ல ஜிபி ரேஷியோ மல்டிப்ளை பண்ணு, அப்போ உனக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்துருமா? அப்படியே அப்ளை பண்ணு. எவ்வளவு ரூபீஸ் உன்னோட சேல்ஸ்? சார் 100 rupees is the sales. What is the GP ratio? 30%. 100 into 30 comes to 30. Am I right? சார் இந்த சேல்ஸுக்கு பதிலா நீ காஸ்டிங்ல பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ்னு வெச்சுக்கோ. சார் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டின்னு வெச்சுக்கோ. ஏன்னா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் பிளஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி தான் டோட்டல் சேல்ஸ். Am I right? இப்போ இந்த பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ்க்கு மேல ஜிபி ரேஷியோ போடாத, பிவி ரேஷியோ போடு. மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு மேல ஜிபி ரேஷியோ போடாத, பிவி ரேஷியோ போடு. சேலுக்கு மேல ஜிபி ரேஷியோ போட்டா ஜிபி வருது. சார் பிரேக் ஈவன் சேலுக்கு மேல பிவி ரேஷியோ போட்டா கான்ட்ரிபியூஷன் வரும். that contribution will be equal to fixed cost, because again repeating, at break even sales contribution will be equal to fixed cost. Am I right, sir? Sir margin of safety ல ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ போட்டேன்னா டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வரும். சார் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இல்லாததுனால டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ராஃபிட். ஸோ ஹியர் யூ வில் பி கெட்டிங் த ப்ராஃபிட். ஆர் யூ ஆல் ரெடி வித் மீ? Next one, sir, cross formula number 3. Cross formula number 3, which is N of safety, margin of safety. Margin of safety நீ யூனிட்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், இல்ல வேல்யூல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். யூனிட்ல மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டினா டக்குன்னு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்? ப்ராஃபிட். Profit divided by CPU. Sir, profit divided by PVR. Are you all ready with me? My dear lovable students, நமக்கு இருந்த profit 80,000 தானே இல்லையா? 40,000 தானே இல்லையா? Divided by CPU is how much? 120. So you'll be getting some X number of units. அதுதான் margin of safety, which is 333.33. Am I right with the numbers? Okay, sir. Let me ask you a question, man. இப்போ margin of safety in units is equal to
ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சிபியூ, ரைட்டா? இதுல இருந்து ரெண்டு வேரியபிள் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்னு ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணலாம், சிபியூ கால்குலேட் பண்ணலாம், ரைட்டா? சோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்ககிட்ட சிபியூ கேட்டாங்கன்னா சார், இல்ல ப்ராஃபிட் கேட்டாங்கன்னா ப்ராஃபிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதி இருக்கோம். ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இன்டு சிபியூ, ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை. That means how much margin of safety units நம்ம கணக்குல 333.33333333 எடுத்துக்கோ into CPU. my dear lovable students, எவ்வளோ CPU? 120. so calculatorல போடுங்க. 333.33333333 into 120 comes to 40,000 is the profit. Am I right? My dear lovable students, contribution per unit. Sir, contribution per unit வேணும்னா cross multiply பண்ணீங்க. Margin of safety units into CPU is equal to profit. உங்களுக்கு CPU வேணும்னா profit divided by margin of safety units. Tell me what is the profit? 40,000 is a profit. Divided by margin of safety units 333.33333333 you take. Comes to 120 is the contribution per unit. That cross formula also done. One more last cross formula. My dear lovable students, cross formula number 4, which is nothing but margin of safety in units is value is equal to profit divided by PVR. Are you all with me? Sir, what is the profit for our example? 40,000. What is the profit volume ratio? That means margin of safety is 1 lakh. Am I right? From this formula, two things can be tested in examination, man. Sometimes namagita profit kandupidik solvanga illa PVR kandupidik solvanga. Just put divided by 1. That means if they ask profit, 1 into P means P. Profit is equal to margin of safety in value into PVR. You tell me what is the margin of safety in value? 1 lakh. What is the PVR? 40%. 1 lakh into 40%. 40,000. That's it, my dear lovable students. With regard to PVR, if they want PVR, which is nothing but profit divided by margin of safety of value into 100. Because PVR always we have to express in percentage. Am I right, sir? What is the profit? 40,000. What is the margin of safety in value? 1 lakh. So 40,000 divided by 1 lakh into 100 comes to 40%. Am I right, sir? That's what the indirect formula. நீங்க profit volume ratio calculate பண்ணனும்னா fixed cost divided by break even point in value போடுங்க. Sir, profit margin of safety indirect formula reverse பண்ணனும்னா profit divided by margin of safety value போடுங்க. Or rather you are having one more formula, percentage in change in profit divided by percentage change in sales. Sir, nothing, man. We are having two things of calculation. Sometimes variable cost per unit calculate பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இல்லனா profit per unit calculate பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். Because sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. இந்த formula நீங்க apply பண்ணனும்னா 2 period analysis இருந்தா மட்டும்தான் apply பண்ண முடியும். நீங்க சொல்லுங்க, if this is the data relating to 2 period, sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit, sir. My dear lovable students, இப்போ sales 100 ரூபாய் per unit sales, sir. Sales increase ஆகுது. இது வந்து per unitல total sales வந்து நம்ம 1 lakh rupees னு வெச்சுப்போம் for removing the confusions. அது 1,50,000 rupees ஆகுது. Sales மாறினா variable cost மாறுமா? 50% na inga 50,000 எடுத்துக்கலாம், இங்க 75,000 எடுத்துக்கலாம். My dear lovable students, automatically you will get the contribution. Am I right? Sir, sales minus variable cost contribution na 50,000 inga 75,000 inga, right sir? Sir, fixed cost இப்ப 25,000 na இங்கயும் 25 தான் இருக்கும், இங்கயும் 25 தான் இருக்கும். That means profit is 25,000 and here profit is 50,000. Am I right, sir? My dear lovable students, sir, இப்ப sales increase ஆனப்ப variable cost change ஆச்சு, sales மாறினப்ப contribution change ஆச்சு, ஆனா fixed cost change ஆவல, ரைட்டா? sir, profit என்னாச்சுன்னா change ஆச்சு. So you can calculate variable cost per unit. Variable cost na change in cost divided by change in units. sir, நீ சொல்லு, ரெண்டு டைப் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்கு காஸ்ட்லயே, ஒன்னு வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கு, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். எப்படி இருந்தாலும் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மாறினா யார் மாற மாட்டா? அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மாறினா யார் தான் மாறுவா? அதனாலதான் வேரியபிள் காஸ்ட கண்டுபிடிக்க சேஞ்ச் இன் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட். எவ்வளோ காஸ்ட், தட் மீன்ஸ் y மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், யூனிட் 2 மைனஸ் யூனிட் 1. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. இது வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட். இதே உங்களுக்கு சார் ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணணும்னா ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ சார் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து
ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாற போறது இல்ல கரெக்டா அப்படின்னா ப்ராஃபிட் மாற போகுது ப்ராஃபிட் யாருனால மாற போகுதுன்னா கான்ட்ரிபியூஷனால மாற போகுது ஆர் யூ ஆல் ரிலீவ் வித் மீ அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் ஹியர் மேன் சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஆர் யூ ஆல் ரிலீவ் வித் மீ அப்போ உனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் வேணும்னா சேஞ்ச் இன் காஸ்ட்டை பாரு profit to volume ratio வேணும்னா change in profit பாரு you will be getting this can be applied only in 2 period analysis are you all with me இதே இது selling price per unit வேணும்னு வெச்சுக்குவேன் total sales எடுத்துக்கோ நம்ம கம்பெனியோட total sales எவ்வளவு லாக் 3 lakhs divided by how much number of unit 1000 unit that means ஒரு யூனிட்டுக்கு 300 easy way நம்ம கம்பெனியோட margin of safety 1 lakh divided by margin of safety units 333.3333333333. So 1 lakh divided by 333.33333333 comes to 300 is a selling price per unit. Namma company oda contribution per unit 120. Namma company oda variable cost 180. 120 plus 180 300. Sir, namma company oda break even sales 2 lakh divided by namma company oda break even unit 666.66. Then also you will be getting 300. These are the various formulas to find out the selling price per unit. Am I right, sir? Sales minus variable cost contribution. Namma company oda selling price per unit. Sir, namma company oda variable cost. Sir, 180. 300, 180 pochna 120. If you want the variable cost ratio, 180 divided by 300 into 100 comes to 60%. Am I right? Always sales will be 100%. If the contribution PV ratio is 40%, then variable cost is 60%. That is 100 minus PV ratio. Am I right, sir? Or already I have explained, on a variable cost ratio venuna, change in yara paru, cost paru divided by change in units. Am I right, sir? My dear lovable students, that's what man. Sir, this and all we have discussed. Sir, total contribution kadaikanuna. Sales minus variable cost dana contribution. Appa total sales plus or minus minus total variable cost போட்டேனா total contribution வந்துரும் ரைட்டா சார் total contribution கீழ இருந்து கிடைக்கணும்னா fixed cost plus total profit am I right sir sir profit volume ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100 right sir PV ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இன்னொரு ஃபார்முலா change in contribution divided by change in sales into 100 sir இல்லனா fixed cost plus profit what is fixed cost plus profit contribution divided by CPU that will give you selling price per unit. Am I right, sir? Sir, in this you have to start doing the question, man. When you find out the break-even point, one thing they will be tested in exam is the cash break-even point. Another, generally break-even point means fixed cost divided by CPU. Inside this fixed cost, cash break-even point and depreciation like non-cash items will be there. So from the total fixed cost, don't forget to reduce the cash break-even, non-cash item. My dear lovable students, you will be getting the cash fixed cost. Then when you are calculating the cash break-even point, cash fixed cost divided by contribution per unit or cash fixed cost divided by PVR. Are you all really with me? அப்ப cash fixed cost எப்படி கண்டுபிடிப்ப total fixed costல இருந்து non cash fixed expenses minus பண்ணேனா you will get the cash fixed cost sir margin of safety நாலே profit divided by CPU sir margin of safety I am not sir entering into the derivation of the formulas and all that I used to do in the regular class இப்ப அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல எனக்கு என்ன தெரியும்னு காட்றது கிடையாது உனக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா என்னோட இன்டென்ஷன் that means sales is equal to break even sales plus margin of safety sir combination 100%. இப்போ break even sales plus margin of safety தான் total sales. இப்போ break even sales 40% na margin of safety 60% na break even sale 40%. Total you will get 100%. Am I right, sir? Sir, sales minus variable cost தான் contribution அப்படினா variable costum contribution add பண்ணேனா sales. இப்போ variable cost 55% na profit volume ratio will be 45%. 55 plus 45 will be 100%. Am I right, sir? That you have to apply those question man that will be a tested examination so break even point calculate பண்றது in units in value நல்லா பாத்துங்க margin of safety in units in value நல்லா பாத்துங்க
cash break even point means cash fixed cost divided by CPU or cash fixed cost divided by PVR. அந்த ஏரியா ரிவைஸ் பண்ணீங்க. ஃப்ரம் தட் ஏரியா டூ த கொஸ்டின். அண்ட் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஏரியால இருந்து அவங்களே மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்து சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, சார் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கொடுத்து சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. லைக் தட் கொஸ்டின் யூ ட்ரை டு அப்ளை மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ்பெஷலி திஸ் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் கொஸ்டின் மே பி டெஸ்டட் இன் எக்ஸாமினேஷன். தென் with regard to the next one, after reverse working, இதுல இருந்து ஒரு 3 4 ஏரியா போட்டு பாருங்க. தென் 2 பீரியட் அனாலிசிஸ் மேன். சார் 2 பீரியட் 2 பீரியட் இருக்குன்னா சார் ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோனா ப்ராஃபிட் சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ். இவ்வளோ சேல்ஸ் மாறின போது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் மாறிச்சு? அறுவல் வித் மீ சார். இப்போ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்சர் காஸ்ட் ப்ராஃபிட், ரைட்டா? சார் 2 பீரியட் இருக்குன்னா பீரியட் நம்பர் 1ல சார் பீரியட் நம்பர் 2லயும் யாரும் மாற மாட்டான். அப்படின்னா if I take the change in profit it is equal to change in contribution. Am I right sir? So எனக்கு PV ரேஷியோனாலே கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்னும் 100 தானே. அப்ப எனக்கு சேல்ஸ் மாறும்போது எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் மாறுதுன்னு பார்க்குறேன். தட்ஸ் வாட் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ மாறுதுங்கிறது ப்ராஃபிட் மாறதை பார்த்தா ஓகே தான். ஸோ சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இன்னும் 100, ரைட்டா? சார் எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் வேணும்னா சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் மாறிடுச்சு, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மாறும்போது, that is change in profit divided by change in number of units. சார் எனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ வேணும்னா சேஞ்ச் இன் காஸ்ட், ஏன்னா இப்ப சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் பார்க்க கூடாது பிகாஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், எவ்வளோ காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு divided by change in sales. Are you all with me? இதே உனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் per unit வேணும்னா change in cost divided by change in units is what our discussion is all about. Please do 2 or 3 sums from the 2 period analysis man. That is an expected area for examination from the marginal costing. Sir, I'm showing my regular class material. Sir, from that I'm taking the important formulas and quickly revising for you just to make you recall that. This may be tested in examination called as shutdown point. Are you all ready with me? Sir, sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. If I am going to manufacture a product, variable cost is a relevant cost and fixed cost is an irrelevant cost. Am I right? If I am going to close the concern, then shutdown point fixed cost is the important point. ஒன்றும் இல்லை ராஜா, இப்போ நான் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கம்பெனியாக இருக்கேன்னா அடுத்த 3 மாதத்துக்கு ஐஸ்கிரீம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணுமா இல்லை அடுத்த 3 மாதம் ஆப்ரேஷன்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கணுமா? இதுதான் மேட்டர். அதுக்கு டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நீ 2ஆ பிரிச்சுக்கோ. நம்பர் 1 அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், நம்பர் 2 அன்அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இப்போ அடுத்த 3 மாசம் ஃபேக்டரி ஒர்க் ஆகலைன்னா சில எம்ப்ளாயிஸ் நான் சொல்லி அனுப்பிச்சிடலாம், இல்லப்பா நீ கிளம்புப்பா, ஏன்னா என்கிட்ட ஸ்கில்டு இருக்கும், செமி ஸ்கில்டு இருக்கும், அன்ஸ்கில்டு இருக்கும். நான் அன்ஸ்கில்டு எல்லாத்தையும் துரத்தி விட்டுருவேன், ஏன்னா 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் அது ஃப்ரீலி அவைலபிள். கரெக்டா சார்? அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் 3 months நான் சேலரி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா இந்த 3 மாசத்துக்கும் நான் ரெண்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் நான் ஆபரேஷன் பண்ணலேனாலும் ஆபரேஷன் பண்ணாலும் ரெண்ட் பே பண்ணி தான். ஸோ ரெண்ட் இஸ் அன் அன்அவாய்டபிள் காஸ்ட். அப்போ நான் டிசிஷன் எடுக்கும் போது ரெண்ட்டுக்கு ரெலவென்ஸே கிடையாது. ஒன்லி அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் வாட் த டிஸ்கஷன் இஸ் ஆல் அபவுட். கரெக்டா? அப்போ என்னோட டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து அன்அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணேன்னா உனக்கு அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கிடைக்குமா? அப்படின்னா நான் கடையை சாத்துனேன்னா இந்த காஸ்ட்டை நான் இன்கர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கடையை சாத்தலைன்னா இந்த காஸ்ட்டை நான் இன்கர் பண்ணும். ஸோ அப்போ நான் கடையை சாத்தணுமா வேணாமா அப்படி நான் டிசைட் பண்றது சார் ஷட்டவுன் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி. ஷட்டவுன் பாயிண்ட்னா பெர்மனண்டா க்ளோஸ் பண்றது கிடையாது, ஒன்லி டெம்பரரி க்ளோசர் மட்டும்தான். சார் அப்போ என்னோட டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ல இருந்து ஐ வில் பி ரெடியூசிங் த அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். கரெக்டா? அப்போ அன்அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், அப்போ எனக்கு அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கிடைச்சிடும். ஏன் சார் நீங்க அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை பாக்குறீங்க? பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன்லி ரெலவென்ட் காஸ்ட். டிசிஷன் எடுக்கும் போது இது மட்டும் தான் ரெலவென்ட். ஏன்னா நான் இழுத்து மூடினாலும் சரி கண்டினியூ பண்ணாலும் சரி இந்த காஸ்ட்டை நான் இன்கர் பண்ண தான் போறேன். Are you all with me? அப்படின்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை CPU. நான் வந்து பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபுல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை CPU போட்டனா இந்த ஃபுல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நான் 2ஆ பிரிக்கிறேன். ஒன்னு அன்அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அன்அவாய்டபிள்னா ரெண்ட். நான் அடுத்த 3 மாசம் ஐஸ்கிரீம் தயாரிச்சாலும் இல்லைனாலும் இந்த ரெண்ட் பே பண்ணி தான். அப்படின்னா இது ரெலவெண்டே கிடையாது. அப்ப அதை வச்சு டிசிஷன் எடுக்காத. அப்ப எது ரெலவெண்ட்? அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் ரெலவெண்ட். அப்ப அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை CPU என்ன தெரியுமா? அப்ப அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை CPUனா உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் X நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். நீ என்ன செக் பண்ணணும்னா அந்த ஷட் டவுன் பீரியட்ல
அட்லீஸ்ட் இந்த எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஒன்னால சேல் பண்ண முடியுமா? சேல் பண்ண முடியும்னா அந்த யூனிட்டை செல் பண்ணி அதுல இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கலெக்ட் பண்ணி இந்த அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா கம்முன்னு இழுத்து மூடிட்டு ஜாலியா நம்ம இருப்போம். சார் இதே இது உனக்கு ஷட் டவுன் பாயிண்ட் வேல்யூல வேணும்னா அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவிஆர், ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ. தட் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த சார் ஷட் டவுன் பீரியட்ல இவ்வளோ சேல்ஸ் வேல்யூ நம்மளால ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா? அப்படி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னா நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணாம கண்டினியூ பண்ணுவோம். அப்படி ஜென்ரேட் பண்ண முடியலனா நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா அட்லீஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் ப்ளீஸ் ரிவைஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தென் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். Sir, for example, there are two machineries are there, machine 1 and machine 2. This machine 1 will be having variable cost and fixed cost, and machine 2 will be having variable cost and fixed cost. நான் கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்க போறேன். அந்த பொருளுக்கு சார் ஒரு பொருளுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் ரொம்ப எஃபிஷியண்டா இருக்கு, ஆனா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ரொம்ப அட்வர்ஸா இருக்கு. இதுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து சார் அட்வர்ஸா இருக்கு, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபேவரபிளா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த மெஷின் 1 வச்சு நான் இந்த கால்குலேட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் எனக்கு வந்து கம்மியா தான் வருது, பிகாஸ் மெஷின் சூப்பர் எஃபெக்டிவ் ஃபார் தி வேரியபிள் காஸ்ட். ஆனா அந்த மெஷினை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா பெரிய இடம் தேவைப்படுது. அப்ப நான் பெரிய இடத்த ரெண்டுக்கு எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்னவாதுன்னா அதிகமாகுது. இதே நான் மெஷின் 2 வாங்கினேன்னு வச்சுக்குவேன், சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப இடம் தேவையில்லை, ஒரு குட்டி இடம் போது அந்த மிஷின் வைக்கிறதுக்கு, ஆனா அது வேரியபிள் காஸ்ட் அதிகமா கன்சியூம் ஆகுது. இப்போ இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல என்ன நான் செக் பண்ண போறேன்னா, மெஷின் 1ஓட காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மெஷின் 2ஓட காஸ்ட் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுமோ அதுதான் என்ன பாயிண்ட், இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நீ வந்து யூனிட்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணலாம், டிஃபரன்ஸ் இன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். சார் இந்த மெஷினுக்கும் இந்த மெஷினுக்கும் ஆன ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ல வர டிஃபரன்ஸ் என்ன, டிவைடட் பை டிஃபரன்ஸ் இன் சிபியூ. அப்போ சார் நான் வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தானே, இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னா இட் இஸ் அ லெவல் ஆஃப் பாயிண்ட் அட் விச் போத் ஆப்ஷனோட காஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகும். அப்போ காஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகும்னா இதோட காஸ்டும் டிஃபரன்ஸ் பார்க்குறேன். சார் மெஷின் 1க்கு வர ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ, மெஷின் 2க்கு வர ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ, தட்ஸ் வாட் டிஃபரன்ஸ் இன் வாட் காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் தானே சிபியூ. சார் மெஷின் 1ஓட சிபியூ எவ்வளோ, மெஷின் 2ஓட சிபியூ எவ்வளோ, தட் மீன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை டிஃபரன்ஸ் இன் சிபியூ. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் யூனிட்ஸ் இப்போ நான் வேரியபிள் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே நான் கான்ட்ரிபியூஷனை யூஸ் பண்ணி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ண. இப்போ நான் வேரியபிள் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்றேன். ஒண்ணுமே இல்லை, டினாமினேட்டர் ஒன்று தான், டிஃபரன்ஸ் இன் என்ன காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வருது, டிவைடட் பை சிபியூன்னு போடக்கூடாது, டிவைடட் பை வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் போடுங்க. இதே நீங்க கான்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றீங்க, ஹலோ சார் ஒன்றும் இல்லை, வேல்யூல இதுல வேல்யூல இது என்னது, யூனிட்ஸ். ஸோ டிஃபரன்ஸ் இன் fixed cost divided by difference in PVR. எல்லாத்துக்கும் difference பார் அவ்வளவுதான். Because you are having two option. At what level both the options cost will be same is what our discussion. இதே இது வேல்யூ நீ வேரியபிள் காஸ்ட்ல பார்க்கறதா இருந்தா உனக்கு ஆன்சர் வேல்யூல வரணுமா? சார் ஒன்றும் இல்லை சார், டிஃபரன்ஸ் இன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை டிஃபரன்ஸ் இன் விசிஆர், வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ. தட்ஸ் வாட் த இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட். Go through one or two question, at least one question from the indifference point, merger of plants and all. Okay man, then very important part, sir, limiting factor or the key factor analysis. Generally in marginal costing we will be taking decision based on the contribution per unit, but if any of the resources are scarce, that means எனக்கு raw material sufficient இல்ல, labor sufficient இல்ல, machine hour sufficient இல்ல, don't take the decision based upon the contribution per unit, take the decision based upon the variable sir contribution per sir factor, limiting factor. Take the decision based upon the contribution per limiting factor. Mandatory at least one question you have to go through from this area man, that is very very important. And the hero comes man, sir, profit under the marginal and absorption costing system. In the sense means, for example நமக்கு ரெண்டு system of sir costing இருக்கு, ஒன்னு marginal costing and absorption costing. Am I right sir? Marginal costing என்ன சொல்றாங்கன்னா, sir direct material plus direct labor plus direct expense is equal to prime cost at variable factory overhead at fixed factory overhead. Right sir? This will give you your cost of production as per marginal costing technique. My dear lovable students, இது வரும் இது வரும் இது வரும் இது வரும், because all are variable in nature. Variable factory overhead வரும், ஆனா fixed factory overhead வராது. So this will be the end of production, cost of production. Whereas in absorption costing system, sir, material, labor, sir, direct expense will come,
you will be having prime cost. அது கூட variable add பண்ணு, fixed add பண்ணு, you will be getting the cost of production. That means always the cost of production as per the absorption costing will be higher as compared to the marginal costing, because absorption costing include fixed factory overhead, whereas marginal costing does not include fixed factory overhead. So you have to do the problem and you have to reconcile the profit or loss. My dear lovable students, that you have to solve it. This is an expected area for examination, the reconciliation between marginal costing and absorption costing. My intention is to not to cover the entire marginal costing, but by spending 60 minutes of time, I just want to highlight what are the important formulas. Sir, we will take exactly 5 to 7 minutes of time. Can we write what are the formulas we are recalling? Just you also recall along with me. You recall along with me in the comment sessions, my dear lovable students. Sir, I am asking you, sir, how to find out the profit volume ratio? Contribution divided by sales into 100. Okay, man. One formula we have recalled. Sir, break-even point in units I want. Fixed cost divided by CPU. Sir, I want break-even point in value. Fixed cost divided by PVR. Sir, I want the fourth formula. I want the margin of safety in units. Profit divided by CPU. Sir, I want the fifth formula. Margin of safety in value is equal to profit divided by PVR. Sir, by using, I'm moving into the sixth formula, which is reverse working. By using the break-even units, I want the fixed cost. Fixed cost is equal to break-even point in units into CPU. Am I right, sir? Sir, by using this main formula, I want the, sir, CPU. CPU is equal to, sir, by using this formula, CPU is equal to fixed cost divided by break-even point in units. I'm moving into the eighth formula. By using this formula, that is break-even point in value, I want the fixed cost, man. Fixed cost is equal to break-even sales into PVR. Then ninth one, man. Sir, I want the PV ratio, man. PV ratio is equal to fixed cost divided by break-even sales into 100. Am I right, sir? So now I'm going to use the reverse formula, which is 10th formula, my dear lovable students. Margin of safety in units. Sir, I'm going to calculate the profit. Sir, profit is equal to margin of safety in units into CPU. Sir, 11th formula. Sir, I'm going to use the CPU. CPU is equal to profit divided by MOS unit. Sir, I'm going to find out the profit by using the value formula. Profit is equal to margin of safety into profit volume ratio. Sir, I'm going to find out the profit volume ratio. Profit volume ratio is equal to profit divided by margin of safety into 100. 13 formulas we have written. Come to the 14th formula, man. Whatever formula. Shutdown point in units is equal to avoidable fixed cost divided by CPU. Sir, 15th formula. Shutdown point in value is equal to avoidable fixed cost divided by PVR. I can add cash break-even point is equal to cash fixed cost divided by CPU. If you want in units, then my dear lovable students, cash break-even point in value is equal to cash fixed cost divided by PVR. Then my dear lovable students, sir, 17th one. Indifference point. I can have indifference point in units. How, by taking what as you are going to find out the indifference point? Sir, change in fixed cost divided by change in CPU. This is possible. Then, man, change in fixed cost divided by change in variable cost. That is also possible if you want in units. Then 18th formula. Indifference point using value, my dear lovable students. Change in fixed cost divided by change in CPU I have taken. So can I take PVR? Sir, change in fixed cost divided by variable cost I have taken. So can I take VCR? Variable cost ratio. 18 formula. Can we add one or two? Anything which is coming in your brain? Profit volume ratio. Everything we have done. Okay, still maybe something, maybe more. Two-period analysis. By taking two-period analysis, sir, can we use the PVR? So PVR by using two-period analysis. What is a change in profit divided by change in sales? And by using two-period analysis, sir, can I calculate the VCR?
variable cost ratio is equal to change in cost divided by change in number of units. That will give you, man. So this is the 20th formula. Still you can add more and more and more formulas. This is not the summary, man. For boosting your confidence, I have just written what are the formulas just coming to your mind. I know that you are much brilliant than me. Just comment any other formula which I have missed. I don't know whether, sir, I have done justice for within the 60 minutes of time. Sir, I'm just taking a disclaimer that in the 1 hour na vandu enakkenna theriyunu kaatala. This is the normal document we used to use in our regular class. So this we will be talking for nearly 12 to 15 hours, my dear lovable students. Minimum 10 hours we talk about the marginal costing. அதுல 60 minutesல ரொம்ப குவிக்கா உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணனும் நான் சொல்லியிருக்கேன். Sir, if this you feels it as useful, just comment in the comment session. Then I will be doing the revision of the other chapter also based upon this response. If you people, if you are not feeling this as useful, no problem. Sir, you just continue with your preparation. I already uploaded 1.5 days strategy. Will meet you at the appropriate time. Sir, kandipa costing na adi exemption da. Thank you. Bye bye from ANM.